వెల్కమ్ టు మాస్ టీవీ. ఎస్సీ వర్గీకరణపై ఏకసభ్య కమిషన్ కాకినాడలో పర్యటన చేసింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పును అనుసరించి షెడ్యూల్ కులాల వర్గీకరణపై ప్రభుత్వం నియమించిన ఏకసభ్య కమిషన్ కాకినాడ జిల్లాలో పర్యటించింది. విశ్రాంత ఐఏఎస్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా నేతృత్వంలో ఏకసభ్య కమిషన్ కాకినాడ చేరుకుంది. ఇందులో భాగంగా ముందుగా కాకినాడ కలెక్టరేట్ లో కంప్లీట్ విధాన గౌతమి హాల్లో షెడ్యూల్ కులాల ప్రతినిధులు, ప్రజల ఉద్యోగ సంఘాలు, కుల సంఘాల నాయకుల నుంచి కమిషన్ చైర్మన్ వినతులు స్వీకరించారు. విద్య, ఉద్యోగ, సామాజిక, ఆర్థిక రంగాలలో ఆయా ఉపకులాల ప్రాతినిధ్యంపై చర్చించారు. జిల్లా కలెక్టర్ షణ్మోహన్ సగిలి, జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్, జేసీ రాహుల్ మీనాతో కలిసి దాదాపు 59 షెడ్యూల్ ఉపకులాల ప్రతినిధుల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించారు. ప్రతి అంశాన్ని రికార్డుల్లో పొందుపరిచారు. ఈ సందర్భంగా ఏకసభ్య కమిషన్ విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా మాట్లాడారు. ప్రకారంగా రాజ్యం ఉంది కాబట్టి రాజ్యం ప్రకారం జరగాలి తప్ప పొలిటికల్ ఫోర్మ్స్ కూడా జ్యుడిషియల్ ఉపయోగించి ఇల్లీగల్గా క్యాస్ట్ విభజించి పరిపాలించి ఏబీసీ చేయడం అనేది జస్టిస్. దట్ ఇస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్. నలుగురు 15, 18, ప్రకారంగా రాజ్యం ఉంది కాబట్టి రాజ్యం ప్రకారం జరగాలి తప్ప పొలిటికల్ ఫోర్మ్స్ కూడా జ్యుడిషియల్ ఉపయోగించి ఇల్లీగల్గా క్యాస్ట్ విభజించి పరిపాలించి ఏబీసీ చేయడం అనేది జస్టిస్. దట్ ఇస్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్. Education, collegiate education, commissioner, technical education, etc., all the things, and then that is where I will like to hear from the DEO, because DEO will be very important. You also have lots of employees, so that becomes very important. Direct ga ma email ID ki kuda chaala mandi పంపిస్తున్నారు. I think this one man commission email ID. Some colleges are directly also sent to have a meeting with these colleges and all and universities, so that we can get kind of consultant picture. So this is very important. Then another aspect is political representation. So COs that we will need the subcaste wise detailing of your MPTC, ZPTC, including even the municipal area also. So I think through Commissioner PR, we have written to Commissioner Municipal Administration. We have also addressed Secretary General, State Legislature also. You don't bother about MLA, MLC, but basically these things, MPTC, ZPTC, and then municipality and Gram Panchayat, you can actually get consolidated at the that particular thing was also implemented for few years.
Why I am mentioning? Because for few years, if you go into some old records, you will find out those kind of subcastes which were actually used. It was expected that it will be challenged in the court, and it was challenged in the court. Initially, AP High Court had some objection. Later on, this act came, then it got implemented. Then High Court agreed, but this was also challenged in Supreme Court. And in Supreme Court, ultimately, Mr. Chinnaya's case, Supreme Court actually overturned the decision of the state government, saying that this subcategorization cannot be done by the state government. And then naturally, the government had to cancel that act and the rules and all those actions, and then actually subcategorization stopped there. The demand for subcategorization continued, and then the state government again they started taking up with the government of India that you should do something, because keeping in mind the Supreme Court judgment, perhaps a higher authority or the government of India should take a call on this particular issue, because there is a kind of demand coming from certain groups of some castes of the scheduled caste for doing it. So it was referred, and then Justice Usha Mehra Commission was set up by government of India, not by state government. So I think that is to be kept in mind. So Ministry of Social Justice actually set up Justice Usha Mehra Commission in 2007. They took about a year time. They went through some sort of sampling exercise. They went into details. So I think when we start the work of this commission, we are not starting with blank kind of thing. There's a lot of information, a lot of previous history is there on the subject, which many of the officers also must be familiar here. So now Usha Mehra Commission report went again to the government of India, and then but it could not be implemented due to certain reasons. National SC Commission said primarily the reason being that the Supreme Court has not given permission, so I think we cannot take any action, so it remained at that. In several other states also, Punjab, Haryana, Tamil Nadu, several other states are also there, and several litigations. So all the cases were clubbed by Supreme Court, and a kind of common judgment was delivered in August this year. They have actually gone into that, and then there is no need for me to get into the details, but they have the sum total is they have said that okay, for kind of affirmative action, the state government can look into this exercise.